מה מייקרוסופט מתכננת לנו? אהלן חברים יקרים, מה שלומכם? מי שהצטרף, מי שספיק, מי שבכלל רצה. אני רואה שיש לנו פה 19 אנשים, זה ממש יפה. 20. מה קורה חברים, מה שלומכם? חובר עליכם התחילת סופש. אנחנו כאן, אולי ברגע היסטורי, או אולי בהתחלה של משהו שיהפוך להיות רגע היסטורי. אז כיף שהצטרפתם. אני אומר, אנחנו לא יודעים אם הפודקאסט הזה הולך להיות בווידאו או באודיו בלבד. אם הוא בווידאו, נצפה בו ביחד כרגיל בכיף. אם הוא יהיה אודיו בלבד, אז נקשיב לו ואני אשחק במשהו. הפעלתי פה את טום בריידר, יש לי. הישנים, הרימאסטרים. וכן, האב שלי שוב פעם קצת סתום, כי ירד עלי גשם. מסתבר שזה כל מה שצריך. מה קורה צפחון? מה קורה אייל? מה מצב מקי? חבר'ה, לאייל יש ערוץ יוטיוב, ידעתם? לא יודע למה הוא כותב לי מהמשתמש הפרטי שלו. גיימריטוס. יש לו שם סרטון מצוין על The Last of Us ועוד כמה סרטונים טובים. שווה לעקוב. בואו ניכנס בינתיים עד שזה יעלה. נראה לחבר'ה. את גיימריטוס. ומה יסדר אתכם בספרדית? בואו חברים, בואו. הנה גיימריטוס, חבר'ה. מוזמנים. זה סרטון של up and comer, יוטיובר. צחק טום בריידר אבל שיראו אותך. לא, זה ברור, זו הפואנטה. יש לו פה ביקורת גרועה על אלן וייק, סתם. יש לו סרטון טוב על רדי אורנות, 1400 צפיות, לאסט אוף אס כבר 600, פרגנו לו חבר'ה. פרגנו לגיימריטוס, הנה אני אשים קישור לערוץ שלו. זה מי שרוצה לפרגן לגיימריטוס. שאני מנסה להבין, איפה הסרטון של אקס-בוקס, ה-so called פודקאסט שלהם, הם לא עשו לזה איזשהו countdown, משהו, הבנתי שזה בערוץ שלהם, אבל אני בערוץ שלהם, ולא רואה כלום. אם מישהו יודע משהו? אופיר דודון שואל איפה הסטודיו שלכם נמצא. הסטודיו בגדול, טכנית, באוסטריה, אבל זה רק כי נמצא שם אחד ה-co-founders, תומאס, אבל כולם עובדים מהבית, בכל העולם. ישראל, ברזיל יש לנו, אוסטרליה, ארצות הברית, אירופה, הכל מהכל. לא כיף, זה לא כיף להיות בהרגשה של עוד שנייה אפצ'י, זה הרגשה הכי מעצבנת בעולם. טוב, חבר'ה, אם למישהו יש קישור ואני מפספס משהו, אז תגידו, אם אנחנו צריכים לעשות פשוט רפרש ביחד, אז מעצבן, אבל נעשה. רק 1,000,000 צפיות לדבלופר דיירקט. שתבינו, לפני 3 שבועות צבא רק 1,000,000 צפיות. זה מראה לכם את כמה אקס-בוקסים יש עד היום. לא, בוא נגיד אקס-בוקס סיריזים ספציפית 24, 22 מיליון. רק 1,000,000 צפו. אוקיי. בוא נכתוב. אקס-בוקס. פודקאסט. ביזנס אפדייט. וואץ'. אולי אקס-בוקס ישתנצלו. לא נראה לי שהם ישתנצלו. הנה, לייב, וואץ', הנה, בפיור אקס-בוקס. תביא קישור. הנה זה. זה? לא. זה הריאקשן שלהם. טוב, אתם תגידו לי גם חבר'ה בזה, כשיתחיל הדבר הזה, אם שומעים טוב והכל, אם להגביה להנמיך, אני יכול לעשות הכל. ויש מצב שאני אעצור גם באמצע. אם הם יגידו איזה משהו מפוצץ, אני אעצור כדי להגיב על זה, אז תזרמו איתי. אבל אם זה יהיה משעמם, אז פשוט נשחק בטום בריידר ונלך לישון. סקוויזי! סקוויזי אומר, רגע, זה פשוט פודקאסט שמדברים בו, או שיהיה ממש הכרזות? לא, זה מדברים בו. זה אפילו כנראה גם לא יהיה עם וידאו. הסיבה שהתכנסנו כאן עד הלום, זה כי הם הולכים להגיד כנראה משהו גדול על העתיד של אקס-בוקס.
גבר גברי, מייקי, ראית את האנימה הפופולרי, דימון סלייר, התחלתי היום ואני ממש נהנה מולה, כן, אני ראיתי איזה 7 פרקים, 8 פרקים, משהו כזה, היה אחלה, אבל לא המשכתי. משהו גדול, שמואל, חבר'ה, תנו ביום הולדת שמח, לשמואל מקולן. היום הוא הגיע לגיל 32, המופלג. כמה משחקים הגיעו לפלטפורמות אחרות. כן, יכול להיות שזה בסופו של דבר זה כל מה שיהיה, יגידו היי-פיי ראש, זה, וינסו לעטוף את זה באיזושהי מעטפת יפה של, אנחנו רוצים להיות בכל מקום, כי אנחנו אוהבים את כולם, אבל אנחנו התכנסנו כדי גם לחקור את הסאבטקסט, לראות לאן זה הולך, כי מן הסתם שכל מי שעושה שיפט עסקי גדול, הוא לא מתחיל בבום. הוא מתחיל בקטנה, לאט לאט, הוא לאט לאט מרגיל את הקהל, אז אנחנו ננסה להבין מה הסאבטקסט פה, לא רק מה הטקסט, מה הם משדרים הלאה. כן, מזל טוב לשמואל, שמואל ראשון. יש טקטיקל אומר, נראה לי הלייב נמצא רק בטוויץ', לא נראה לי אחי, הנה, זה לדעתי, טוויץ' זה לא מקום עכשיו לעשות פודקאסט לאפדייט. הנה, how to watch. מה אני מפספס פה? זה אמור להיות פשוט. אתם מייקרוסופט. אתם חברה שאמורה להיות תותחית בזה. הנה, youtube.com/אקס-בוקס. מה אני מפספס? הם פשוט לא העלו משהו שמתכוננים אליו, זה הכל. כנראה הנחיתו את זה עלינו. ברשותכם אני אקנח את האף. דרך אגב, למי שלא ראה, לא שמע, תבדוק בלייבים. לא, חבר'ה, זה לא לייב, לא נראה לי שזה לייב. הם פשוט גרועים, הם הולכים פשוט להנחית את זה, הנה, אני בלייב. זה כנראה יהיה סרטון, מה זה כנראה? בוודאות מייקרוסופט חייבת שזה יהיה סרטון מוכן, שיודע טוב מאוד מה יש שם והכל. בכל מקרה, למי שעוד לא ראה, ולא שמע, IGN היום העלינו גיימפליי 8 דקות של No Rest for the Wicked אצל IGN. ואנחנו עושים איתם שיתוף פעולה של IGN First, אז גם במהלך החודש יהיו עוד כמה דברים קטנים ויפה. איזה רעש. למי שלא ראה, אני אעשה פלאג לעצמי. On the 1st of March. כן, אז העלינו גיימפליי, עבדנו על זה הרבה זמן, הרבה טייקים, כל הצוות חרש על זה, כדי שזה יגיע לרמה שזה הגיע. אבל זה מה שאני אוהב אצלנו, בדרך שבה מון סטודיו זה הצליחה להבין איך לעשות הכל in engine, אז גם כל מה שאנחנו עובדים עליו עבור טריילרים, מתורגם גם למשחק. אז אם עכשיו עבדנו על איזשהו אזור אחד, המון זמן, רק כדי שיראה יפה לטריילר, הוא באמת מקבל את השיפור במראה הזה גם במשחק המלא, זה פשוט אוטומטי קורה. אז כן, גיימפליי חי. אני ראיתי את האזור הזה איזה אלפי פעמים, ובראשון למרץ, מי שיודע, יש לנו את האירוע הגדול, שם זה יהיה באמת סרטון של איזה developer commentary, של איזה 20 דקות, מה אני רוצה להגיד, פלוס מינוס, ששם נראה גם עוד הרבה מערכות, לא רק גיימפליי, גם סיסטמס חדשים שלא רואים פה. פה זה רק פשוט הולכים, מרביצים, חג שמח. יש למשחק שלנו הרבה מעבר לזה. אנחנו נרצה גישה מוקדמת. שמואל מצחיק. כאילו שאני לא אדאג לכם לגישה מוקדמת. אני אדאג, הכל יהיה בסדר. מי שירצה גישה מוקדמת, מבין החברים יקבל. אוקיי, זה נראה טוב, זה נראה הרבה יותר טוב ממה שהתחלנו. אבל זה גם הולך להיות יותר טוב. פחות אהבתי כל מיני דברים פה, היה לי הרבה פידבק על הדבר הזה. אבל סך הכל אני חושב שעשו עבודה טובה. יש לנו 4 דקות. כן, יש אימפקט טוב למכות. יש אימפקט מעולה למכות. דואגים לזה.
במון סטודיוס מאוד דואגים לזה. אני אוהב גם שאצלנו הכל זז כל הזמן. תמיד דואגים שיש מזג אוויר, אז הצמחייה, זה גם באורי כבר היה, אבל לראות את זה במשהו שהוא יותר תלת מימדי, זה מאוד מאוד חי. אבל מה שפחות יפה, גם הפרי, אתם רואים, הוא נראה טוב. מה שפחות מושך בגיימפלי הזה, זה שהוא מתרחש בלילה. אז יש פה הרבה תאורה חשוכה, כמעט תאורה חשוכה. הבנתם את הכוונה שלי. יש פה אזורים חשוכים ותאורה והכל, זה יפה לראות את התאורה, אבל אני אומר לכם שיש לנו אזורים במשחק באור יום. מה זה יש לנו אזורים במשחק שהם באור יום? יש לנו במשחק, טוב, לא אגיד כלום, אבל יש לנו אזורים במשחק שנראים מדהים, שאתם תגידו, אוקיי, זה כאילו נלקח מאורי. מייקי, אני לא מסכים איתך. כן, אני מבין אותך, שמואל, אני מבין מה שאתה אומר, אתה צודק. זה מציג את התאורה והכל, אבל סמוך עליי, כשאתה תראה את מה שאתה צריך לראות, אתה תגיד, אוקיי, אם הייתם מראים את זה, פשוט זה לא אזור שהוא כרגע מלוטש, אבל עובדים על זה. וכן, הכל מדובב אצלנו בינתיים. מקווה שזה יישאר ככה. יאללה, 3 דקות. בוא נראה, אקס-בוקס בינתיים העלו משהו. שהם עדיין גרועים. יפ. נשאר עם וויקד. נעשה פלאג. תיבד בזה, תיבד. יפה. מקשיב לי. נגיד משהו שהתבאסתי שלא מראים פה, זה... השחקן לוקח מלא לוט. בכל השואו-קייס, אבל בשום נקודה לא מראים את הלוט, לא מראים אינבנטורי מנג'מנט. וחבל. למרות שיהיה לנו זמן לזה, אבל הייתי רוצה שאולי לפחות יפתח את האינבנטורי סקרין, שהשחקן יראה איך זה נראה. יחיאל אומר, אורי 2, אחד המשחקים האהובים עליי. המשחק הזה נראה מצוין כל כך, עם ארט סטייל כזה ייחודי. שיאו! כן. אני חושב שגם מבחינת לייב סרוויס זה הולך להיות... לייב סרוויס, סליחה. חס וחלילה. מבחינת early access. זה רק שתדעו, אני רוצה להגיד פה משהו. אני דחפתי שזה לא יהיה ככה. היה לנו קטע באחד הבילדים, בבילדים האחרונים, שכשהבוס צועק פה, אז הדמות עומדת. היא כזה עושה. ככה כזה. יש רעש. אני כזה אמרתי להם, חבר'ה, שלא תעיזו. שלא תעיזו. מה אתם מוצרים אותי בשביל להדגיש לי משהו? מה, אני רוצים לדחוף לי כפית לאב, אז הנה עכשיו, הדמות הולכת. זה מורגש הרבה יותר טוב. שעתיים ארוך מדי, אתה חושב, ניב? אני הרגשתי שדווקא פרינס אוף פרסיה יסתיים ממש טוב. בוסים טובים, הכל. טוב, 10. חבר'ה, מה אני מפספס? Drop it. כלום. נכון? אני לא מפספס משהו. איזה גרועים, איזה גרועים. רק מייקרוסופט יכולה, אפילו באיזה איבנט שלה, לא לדייק. אם למישהו יש קישור ואני מפספס משהו, אז 10 באיזה שעה. מה עם מאור 2? גם הם מאחרים. טוב, עכשיו זה מתחיל להיות מוזר. איי. פוליגון. לכם אולי יש קישור משהו? לא. watch on YouTube. לאן הוא לוקח אותי? זה שלהם. טוב, נחכה חבר'ה. מה יש לעשות? טוב, אתם תגידו לי כשיש זה.
שיש קישור. בינתיים חבל על הזמן. בדוק. אלו? יאללה, יופי. בדיוק באתי, תראה, לרה קוף מחכה, ואני צריך ככה לבאס אותה, יאללה. טוב, יאללה. יכול להיות שזה אודיו בלבד, במלא. אוקיי, תנח. לא מה שרציתי עכשיו. נו, אתם רואים תרפרש. עשיתי back? אתם צודקים. נו, מה חסר לי? תרפרש, שלחו קישור, אז אני אשמח אם מישהו יכול בבקשה לשלוח קישור, כי אני לא רואה את זה. תשמעו, הם לא נורמליים. לך לוידאוס. למה זה לא? מה הולך כאן? הנה. update, יאללה. אוקיי, זה וידאו. צופים בזה כמו חיילים טובים. introduction. בטח כמה עורכי דין עברו על הדבר הזה. וכן, אני הולך לעצור מדי פעם, ואם זה נמוך מדי, תגידו. To the official Xbox podcast. I'm your host, Tina Amini, and we have a very special episode today, as you can probably... חבר'ה, אם אתם רוצים את טינה בגדול אין, יש טינה מיני. Xbox podcast. I'm your host, Tina Amini, and we have a very special episode today, as you can probably tell by the fact that I'm joined by Phil, Sarah, and Matt. Welcome. And we're going to talk לכולם יש פנים שאנחנו הולכים להיות מפותרים בקרוב. about some updates at Xbox. We want to talk about game exclusivity. We want to talk about Activision Blizzard now that they're part of our portfolio, how that might be an impact on Game Pass. And we want to talk about hardware too and how all of this fits into the strategy at Xbox. So where should we start, Phil? Well, Wow. when we originally had planned for the show, starting back in December, I think we probably would have started with Activision Blizzard. Maybe talked a little bit about the exclusivity with some of the news coming up, and then hardware. But we've had some unforeseen news that has come out. So let's just go and tackle the exclusivity question, because I know it's on the minds of a lot of people we hear from the community, and that's an important input for us. So we made the decision that we're going to take 4 games to the other consoles. Just 4 games. Just 4 games. Not a change to our kind of fundamental exclusive strategy. It is, we're making these decisions for some specific reasons. We make every decision really with the long-term health of Xbox in mind. And long-term health of Xbox means a growing platform, our games performing, building the best platform for creators, reaching as many players as we can. We're always looking to learn as a leadership team and to grow. And we think this is an interesting point in time for us to use what some of the other platforms have right now to help grow our franchises. So we're going to do that. So these 4 titles, what are they? Can you say? I'm not going to name those games. The teams that are building those games have announced plans that are not too far away. As we know, game teams put a lot of energy into their announcements with the partners. So I don't want to take anything away from those teams. So I won't be talking about the titles specifically, but I think when they come out, it'll make sense. Can we say if either of those titles are Starfield or Indiana Jones? They are not Starfield or Indiana Jones. Well, what was the criteria in how the team was thinking about selecting those 4 titles? Let me start a little bit outside of that, and then I'll get to the 4 specific games that we're talking about right now. Because the fundamental decision driver for any decision that we make, anything we're going to talk about today, is the long-term health of Xbox. That we're running a growing platform that is reaching more players, that our games are having as much success as possible. And I do have a fundamental belief that over the next 5 or 10 years, exclusive games that are exclusive to one piece of hardware, are going to be a smaller and smaller part of the game industry. And that's not some great insight, because if you look at the last 10 years and what the biggest games are today, it's a natural place, whether it's one console and PC, multiple consoles, mobile console and PC, you see big games landing on multiple platforms. And we want to be a great platform for creators that are trying to realize that potential. But now back to the specifics of the question on these 4 specific titles. We looked at games that are over a year old.
So they've been on Xbox and PC for a while. Hi-Fi Rush. A couple of the games are community-driven games, new games that kind of first iterations of a franchise that have reached their full potential, let's say on Xbox and PC. There's always growth. Franchises that we obviously want to continue to invest in. Part of having the ability to continue to invest is that the businesses behind those franchises continue. We think it's important that these service-based games that have communities behind them, that they can have confidence that they're going to exist in the future. So two of them, kind of community-driven games that will end up on other platforms and give us the ability to continue to invest in them. We think that's great for the business and great for the communities, more players to play with. I'd say two of the other games are smaller games that were never really meant to be built as kind of platform exclusives and all the fanfare that goes around that. But games that our teams really wanted to go build, that we love supporting creative endeavors across our studios, regardless of size. And as they've realized their full potential on Xbox and PC, we see an opportunity to utilize the other platforms as a place to just drive more business value out of those games, allowing us to invest in maybe future iterations of those, so sequels to those, or just other games like that in our portfolio. And when we don't damage Xbox and we can grow our business using what other platforms have and to help us with that, we're going to do that. And that's really the story behind these four games. And last thing I'll say, looking forward, I think there is an interesting story for us of introducing Xbox franchises to players on other platforms to get them more interested in Xbox. We think there's a good brand value for Xbox there. So 4 games, no promise beyond that. So if you're on those other platforms and you see these 4 games coming, please don't take it as some signal that everything's coming. It's not. And we're going to learn. So when you are thinking about the future and this concept of live service games, games that can benefit from bigger audiences, new audiences, how does that apply to future titles and how you're applying that criteria there? Yeah, there's really no fundamental change to how we think about exclusivity. We just came out of Developer Direct, which was an awesome show, where we showed great games that are coming to Xbox and PC and cloud, which really makes them accessible to hundreds of millions of people. So it's this kind of, we're really focused on a couple platforms and what's going to show up there. But our key of play the games you want with the people you want, anywhere you want, when everybody plays, we all win. These have been part of our strategy for years and will continue. Our focus is on how do we continue to grow the games industry by reaching more players in more places, and how do we grow Xbox as part of that. Xbox is a hardware platform, Xbox is a publisher of great games, and Xbox as a platform for the world's best creators. And then knowing that, how do we think about our first-party games and Game Pass? Yeah, well, to build on what Phil just said, one thing I would add, as you were talking about growth, is just that we've sort of seen this inversion over the last 5 years where it used to be that the platform was the biggest thing. That's right. And the games would sort of tuck in within the platform. Today, big games like a Roblox or a Fortnite could actually be bigger than any one platform. And that really has changed the way that we think about things. So in the midst of all that, I think we at First Party can come back to sort of some core principles. First, that all of our games will be on the Xbox platform. Second, all of our games will go into Game Pass on day one. And third, we know that Game Pass will only be available on Xbox. So there's sort of starting points for us. As Phil mentioned, there are games today that you can play that only can be found on Xbox. And at the same time, we want to bring more of our games to more players. So we're going to continue to look at that. Kind of moving aside, though, from some of those and thinking more about what does it really mean for the player, to me, the two key things are cross-play and cross-save. Those things allow us to deliver on the promise of Xbox, which is play with your friends where they are, play on the devices you want, play the games you want. So that is really only possible at a practical level when you know that your saves and your player are going to be able to move across all those parts. So not all of our games today are necessarily built to take advantage of that. There still will be some games that don't. As we bring more teams into the Xbox family, there's some catch up to do as we get there. But that cross-play, cross-save is like so fundamental to what we're doing, and I think is something that we as First Party get such a good benefit from being so close to the platform. Yeah, absolutely. I mean, that's one of the things, like you said,
all of our games are always in Game Pass. And so I'm excited to announce, you know, with the coming together that we had with Activision Blizzard King, that Activision and Blizzard games are coming to Game Pass, starting with Diablo 4 on March 28th, which I'm super excited to share today. And it's all part of our commitment to make Xbox, the Xbox experience and the games that we build as widely available as possible. So now the 34 million Game Pass members can all enjoy the fantastic experience of Diablo. סליחה, היא אמרה, היא נתנה עכשיו מידע? 34 million experience and the games that we build as widely available as possible. So now the 34 million Game Pass members can all enjoy. 34, היא אמרה, זהו, אז אוקיי, וואו, זה שוק. 34 מיליון משתמשי גיים פאס. זה מעניין. זאת אומרת שהם כן גדלו, כאילו לא בקצב שהם רצו, אבל 34 מיליון זה לא רע. ציפיתי שהם תקועים עדיין ב-28, 27. The fantastic experience of Diablo 4. Amazing. Can we come back to the point, Phil, you mentioned at the top, this isn't really a change in strategy for us. Can you recap for me how it isn't? Yeah, and I thought both Matt and Sarah did a really nice job of talking about what we're doing on Xbox, where we're going. You know, if you take a platform feature like Xbox Play Anywhere, which has been a promise that we've made on our first-party games, that you can buy our game once, you're going to get to play across Xbox and Windows. I think we're the only platform that does this. That makes it possible for you not only to play with your friends wherever they are, but to know that you actually have multiple entitlements to the games. I think that's a technology I would love to see applied to more platforms. But it is this view that people are going to play Xbox in multiple places. Whether it's play the games you want with the people you want, anywhere you want, whether it's content, community, and cloud, whether it's when everybody plays, we all win. Like we've had different taglines, different strategy, kind of words that we've used, but always with this view that Xbox is a platform for creators who want to reach the most players. Our investments in xCloud, our investments in franchises like Minecraft and now Call of Duty and other large franchises so that we learn how to build those. This has been a strategy that we've been on for, I'd say, a decade. It's not about one device. It's not about games in service of a device, but rather the devices that people want to play on should be in service of making the games as big and popular as they possibly could be. Because really a healthy creator community on Xbox, a healthy creator community in gaming all up is the thing that all of us as game players should be voting for. Because that's the thing that will lead to the best long-term success and growth in this industry. And my understanding just from listening and learning from you three over the past few weeks, just understanding what's happening with Xbox is that we see trends with player behavior where people are playing on multiple devices. That is the reality. And we have put some games out on multiple platforms before. So my understanding is that that's been good for players. How does that come back to the business with all of that in mind? Yeah, as you said, we have shipped games on other platforms. In fact, realistically, if you look with the addition of Activision and Blizzard and ZeniMax, we're one of the largest game publishers on PlayStation. We're one of the largest publishers on the Nintendo Switch, especially when you put Minecraft into the equation as well. And now we're one of the largest publishers on mobile platforms as well. And that's not something that we want to back away from. We want to continue to be building great games that millions and millions of people can love and that they can play those games where they want to go play. But we do understand the business success that Xbox has to have. Us as leaders in this business, the system today, the system that all companies that we play video games from is a world of you got to be growing your business. Growth in our Xbox business is critical to the long-term health of Xbox. Many people know I've been on Xbox for over 20 years. And I want to make sure Xbox is in the best position for the next 20 years. That means healthy player community, healthy creator community, and healthy business. So when we look at opportunities to allow more people to play, more people engage, more people to buy, more people to subscribe, it's all about putting Xbox in the best position. And our hardware is a critical component of that. The absolute best experience somebody has on Xbox is hardware that
your team builds, and that people play on. But that's not going to be everybody. We fully accepted that we're going to have Xbox players across all kinds of. We fully accepted that Xbox doesn't sell the hardware devices. So I think a lot of people think about 2023 as this incredible year for gaming, and in a lot of ways it was. There were some really amazing releases that I think we all enjoyed. But what were the signals behind the scenes that maybe indicated how we wanted to look at the future of Xbox and how we kind of keep up with the industry? Yeah, it's such a good question. And I think it's, as people who care about the industry, which I assume is people who are watching this, it was an amazing year. Some great launches, some of the games that I think will stand the test of time and people will be talking about a decade from now. But it's an industry that didn't really grow. And what happens when an industry doesn't grow? You end up with some job eliminations, which we had. We had even our own hard decisions to make about building a sustainable business for ourselves, but in no way were we alone in that. When you think about a healthy industry, I want players who believe that they will find the best games on the platforms that they love. I want people who invest their careers in working here to feel like this is a place that they can be successful. And that really is down to being part of an industry that is growing. If you listen to Lisa Su, the AMD CEO, she'll say that AMD-powered consoles are likely to decline in 2024. I think there's an amazing set of games coming in 2024, but if we don't get to growing as an industry, the industry will struggle. And today there's really two choices on how do you grow the industry. Do you say I have a fixed number of players, the players that we have today, and do I find new ways to monetize those players to get more money from the players that I have? Or do you think about how do I expand the business I have by finding new players and adding those to the base of players that already play? Our focus on Xbox for the last decade has really been on that latter point of how do we make sure Xbox is growing for our players, growing for our creators, so those people are finding success on our platform, which will grow the Xbox business and put Xbox in a position to be very strong for years and decades to come. Matt, earlier you were talking about these growing gaming communities, how they're incredibly large and comparable on such a different level when we think about console audiences. Like you mentioned Roblox, you mentioned Fortnite. So how are we're obviously thinking about our responsibility, our hardware responsibility is supporting the growth of gaming communities. How has that actually shown up for the players? Are there other games we can speak to from our portfolio? Well, as Phil mentioned, I mean, two of the biggest ones for us, Call of Duty and Minecraft, I mean, they are driven just from the bottom up by the communities of people that play those games, which is so great. I think about it for the player community, it comes down to where are the friends, where are the people you play with, and then equally important is where have you built up your library of games, right? Where have you invested? Where's that library? I think those two things probably are some of the biggest influences on where people choose to play and what devices they choose to play. Yeah. When we think about on the other side, the developer side, just any game developer wants their game to find the biggest audience possible. That's just the nature of building a game. You want people to enjoy and participate in what you've made. And I think we're in a unique position to deliver on that just because we are the platform. We build hardware, we've got a first-party games group, and then we've got a system that ties that together, that brings together your friends, your progression, your achievements, all of that. And I think that's really what has contributed to the momentum behind some of these communities. Yeah, absolutely. I mean, when you look at, just step back and you look at the history of the industry, we've moved from a place where it used to be that someone built and launched a game to accelerate hardware to actually the things we do with our hardware and with our platform are all in service of making those games bigger. And we think about that across all of the investments we make, the consoles we build, the investments we do with things like cross-play, cross-progression, the things that we're doing with cloud. How do we actually give more options to game creators so they can have the greatest success? I think one of the fun recent examples about this is actually Pal World. You know, Pal World was able to launch, they were at Game Preview, they launched in Game Pass, they also simultaneously launched in Steam. So the combination of those things, you know, Pocket Pair was able to have this outsized success, and it was the largest third-party Game Pass launch ever. And that's all because we give creators options on how they can launch their games. We've got subscription, we've got retail, we've got free-to-play, we've got Game Preview. We have the consoles, we have our experience on PC, and they can access all of those things. And when we step back and we just look at the performance of our platform all up, we know it's working.
We're at the highest level of users on console, the highest level of users on PC, the highest level of users on cloud ever. We have double-digit growth rate on PC and cloud, places where we're enabling creators to actually reach new players beyond the console ecosystem. And that's why we're leaning into it and doing more, because we see all those signals. So we're talking about the role that hardware plays for creators, for the games and those communities. What about the role that hardware plays for us as a business, for Xbox? When we look at our hardware, it really is, and Phil said this earlier, it's where you get like the most flagship seminal experience of Xbox. And it also represents a developer target. Our developers can build the specs of our hardware, and we invest to make sure they know when they do that, that the games are going to run great on our hardware, but they're also going to be able to be accessed across any screen because of all the other investments we make. So we're giving them an easy way to access as many players as possible. And we actually have more creators right now building for Xbox than ever before, by nature, thousands of them, by nature of those investments. And we got more to come. There's some exciting stuff coming out in hardware that we're going to share this holiday. And we're also invested in the next generation roadmap. And what we're really focused on there is delivering the largest technical leap you will have ever seen in a hardware generation, which makes it better for players and better for creators and the visions that they're building. And then when we're talking about hardware too, there's these other considerations that are really important to our community, probably to each one of ourselves as well. When you talk about library, because I want to dig in on that a little bit more. You know, as we talk about cloud in the wider entertainment industry, there's conversations about streaming. How is that impacting how I own my content that I've invested in? So what can we say about our stance around game preservation? Yeah, you know, one of the highlights for me of being in this position was getting to stand on stage when we announced back compat coming to Xbox One. Like, it was fantastic. People were reading the teleprompter before I could read it. Slow reader, and just feeling the energy in the auditorium as we were saying that and online. You know, one of the cues I think us as being part of Microsoft take is looking at Windows and how Windows over decades has maintained software compatibility with things that are built on it. Like, I can still go back and play some of the games that I love playing on Windows from decades ago, and it will still run. And we try to bring that same view to consoles. It's harder in console because the line between what the hardware is and what the game is in consoles is traditionally, it's tighter, which makes compatibility, you end up doing these generational compatibilities that we've built. But I will say compatibility, the ability to not only play the games, but my saves are still there with our cloud save systems to try to keep the services up as long as we can so that people can play, is a tenet of what we are as Xbox. It's at our foundation. And when we look at future hardware generations and what we're going to support, making sure that we respect, which is the word I use, respect the investments that people have made in Xbox going forward is fundamental. And the fact that you get entitlements when you buy a game from us on both Windows and Xbox also means you have the ability to play that game across a multitude of devices, which I think furthers the compatibility of the games that you own. Can we go back to what Xbox stands for today? I think we've pretty much covered all of the elements, but if you could break it down for me. You know, when you play on Xbox, what we're saying is you're playing on a platform where you know the biggest games in the world are always going to be. You're playing on a platform where you get to access Game Pass. And all of the games from our incredible range of studios will always launch in Game Pass day one. And you're playing on a platform that's dedicated to you, like player-first features, cross-play, cross-save, cross-progression, backwards compatibility, being able to play your games in your library anywhere you want because of the investments that we make in cloud gaming. And so you're playing somewhere where you're investing and you know you get to take the games forward with you and across all of the screens where you are. And I think most importantly, Xbox is a place where you know when you're investing in Xbox, you're investing somewhere that is dedicated to making games more successful and creators more successful so that they can invest more to bring even better experiences to you all of the time. Yeah, just that investment in the studios is so, and we feel that as part of first party with the platform proximity. You know, it's kind of amazing now to look out across all the studios we've got and just be reminded that we're now one of the biggest development organizations in the industry. What does that mean for players? It means that the biggest games are going to continue to come to Xbox. And this 2024, the year coming up,
We've got more than 10 major releases coming up. Great stuff. Hellblade 2. We've got Diablo expansion. We've got Avowed, Ara, the Indiana Jones game. And there's more in development, which I think we're going to be able to share more about at our June showcase coming up pretty soon. Well, I guess I should get ready to work on that show. Well, thank you all for showing up on the podcast today, and we'll see the rest of you this June. Yeah. Thanks, Tina. Thank you. זהו. טוב. הרבה פחות גדול ממה שחשבתי. אבל זה היה חצי צפוי. ציפיתי שגם שהשינויים שהולכים לעשות מן הסתם לא יהיו בבום, הם לא רוצים להפחיד אנשים, הם לא רוצים כלום. מה הבנתי מזה? 4 משחקים מגיעים לקונסולות אחרות, הם לא הצליחו להביא שום דבר שנשמע מעודד לגבי זה. זה הכל היה חרטוטים כאלה שלא, מיצינו אותם והכל, אבל הם אמרו את מה שידענו. הם מביאים את זה לקונסולות אחרות כי הם צריכים את הכסף. הם צריכים. הם לא רוצים, הם צריכים. 34 מיליון משתמשי גיימפאס. בוא נראה מתי הם הכריזו. How many Game Pass subscribers are there? הנתון האחרון היה, עכשיו התקנו את זה. כן, ממש עכשיו, אנשים על ההדק. 25 מיליון אני חושב שזה היה ב-2023, לא, ב-2022. In January 2022, Microsoft said Game Pass had 25 million subscribers. אז בשנתיים, קצת יותר משנתיים, הם גדלו בעוד 9 מיליון. 9 מיליון! וזה לא מדהים בכלל. אבל זה פחות גרוע ממה שחשבתי. ושדיאבלו מגיע לגיימפאס, שזה בהחלט ייתן לו בוסט. טוב, זה בעצם מה שלמדנו. לדעתי אנחנו נראה עוד ועוד 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 משחקים, ולדעתי סטארפילד, במיוחד אם המצב יישאר כמו שהוא עם החומרה של אקס-בוקס סטארפילד, ואינדיאנה ג'ונס כן יגיעו לפלייסטיישן מתישהו. כנראה גם הם, שנה אחרי השקה והכל. וזהו, משהו התניע במייקרוסופט. אבל הרבה זיבולי שכל, באמת סליחה על הביטוי, אבל הרבה בלבולי שכל וזיבולי שכל, הרבה, היא שואלת אותם שאלות, והם פשוט כאילו בונים לאיזושהי נקודה, ולא מגיעים אליה, רק נותנים לי catch phrases ודברים כאלה, וזה לא קונה אותי. מקווה שזה גם לא קונה אתכם. משהו לא בסדר קורה שם. אחרת הם לא היו עושים את זה, כן? תחשבו, אם המצב שלכם כל כך טוב, וכל כך פצצה, וכל כך יפה, אתם לא עכשיו מתחילים לשים היי-פיי רש על הסוויץ' ועל ה... זה כסף, אתם צריכים כסף. כאילו, מה זה? הדיוויזיה, כן? מייקרוסופט בסדר, אקס-בוקס פחות. אבל מעניין שהם לא דיברו בכלל על הברנדינג, כאילו, ההפך, הם אפילו הלכו הפוך ממה שחשבתי, דיברו על אקס-בוקס, 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 ולא דיברו בכלל על הקטע של המייקרוסופט גיימינג שראינו וכל זה. אבל בסדר. דוד, מה זה קשור פעילים? זה רק פעילים, 34 מיליון פעילים. מי שכבר יצא מהמנוי הוא לא נחשב. אתה שואל אם אותם אנשים משחקים במשחקים, ובשביל זה אתה שואל אם הם פעילים, אף אחד לא יודע, כאילו אנחנו לא יודעים, אבל זה לא משנה. 34 אנשים שכרגע הסאבסקריפשן שלהם של גיימפאס הוא על און ולא על אוף, זה נתון סבבה. אז כן, זה היה די בלבול שכל, ונראה מה יהיה בעוד שנה. אני עדיין לא כל כך יודע מה קורה, אבל זה בוודאות פחות בומבסטי וענקי כמו שאנשים עשו את זה. זהו חברים, נחתוך פה. אני צריך לישון. אני צריך להכין לכם את הסיכום השבועי. למחר בעזרת השם. ויאללה חברים, תודה שהצטרפתם. תודה שזה לא היה כזה מעניין והכל. אבל... זה מראה שאתם אינתוזיאסט, שמעניין אתכם, וזה חשוב. שבת שלום, שמרו על עצמכם, ושיהיה לכם לילה טוב.